بەڵێ بەڕێزان ڕاستەوخۆ چینە بڕۆکسلی پایتەختی بەلجیکا و کۆبوونەوەی سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان لەگەڵ فراکسیۆنی چەپەکان لە پەرلەمانی بەلجیکا. سووریا و قەیرانی عێراق قەیرانە ناوخۆییەکانی ئەم دوو وڵاتە کە ئەمە بوونەتە سەرچاوەی تیرۆر بۆ جیهان. I also meant that the internal crisis in Iraq and Syria, they also became the source of the terror and crisis for the world. هاوڵاتیانی سووریا بە دەستی بەتاڵەوە دەستیان کرد بە خۆپیشاندان دژ بە ڕژێمی دیکتاتۆری بەشار ئەسەد، بەڵام ئەو ڕژێمە بە ئاگر و ئاسن وەڵامی دانەوە وەلانجامی ئەمە زمینەیەک ڕەخسا کە گروپە تۆرۆریستیەکان بتوانن گەشە بکەن. People in Syria started demonstration peacefully and they wanted to change the regime or the system through demonstration, but when the regime answered them with the bullets and fire, then that led to the emergence of terror groups. کەمێک ئەمەوێت تەرکیزە سەر عێراق بکەم وەکو بەشێک لە سەرچاوەی قەیرانی ناوچەکە و قەیرانەکانی جیهان. عێراق بەم پێکهاتەی ئێستایەوە و بەم خەریتەی ئێستایەوە لە ماوەی 3 دەی ڕابردوو بەردەوام کێشە بۆ خۆی خەڵکی عێراق قەتڵعام کراون لە ناوخۆ، کێشە بۆ دەرودراوسەکانی عێراق پەلاماری دەرودراوسەکانیەوە و ئێستا بۆتە کێشە بۆ سەر ئاشتی و ئاسایشی جیهانیش. I would like to focus more on Iraq. Iraq, with the current structure, there has been problem in the last 3 decades for the region around and also for the world. The current structure of Iraq will remain to be source of problem for the region and the world. عێراق بەم شێوەی ئێستای هۆکاری بەرهەمهێنانی تیرۆرە بۆ ناوچەکەی ئێمە، هۆکاری بەرهەمهێنانی ئازارە بۆ گەلانی عێراق ئەوانەی کە لە عێراق ئاژین و بەم شێوازەی ئێستای ناتوانێت بەردەوام بێت. The current structure is a source of pain and threat to other people and for us, and that shows also the current structure should not continue and cannot continue. لێرەوە چمە باسکردنی کورد لە ناوچەکە کە بەداخەوە بەهۆی ڕێککەوتن نامە نێودەوڵەتیەکانی 100 ساڵ لەمەوە پێشەوە کورد لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نەیتوانی بێ بە خاوەنی دەوڵەت وا بەرەو یادی 100 ساڵەی ڕێککەوتنامەی سایکس بیکۆ ڕۆین کە بەپێی ڕێککەوتنامەکە کورد دابەشکرا بەسەر 4 دەوڵەتی ناوچەکە. نەبوونی سەروەری بۆ کورد وەک گەلێکی لێکبوردە لەگەڵ ئەوانی تر وەک گەلێک کە دژ بە توندوتیژیە هۆکارێکی سەرەکیە لەوەی سەقامگیری ناوچەکە هەمیشە لە بەردەم مەترسیا بێ. کوردستانێکی سربەخۆ جیاواز لە سیاسەتی ناوچەکە هەمیشە هۆکارە بێ بۆ هێنانەکەی سەقامگیری نەک بە پێچەوانەوە. I would like to also focus on the Kurd and situation of the Kurd in the region. The last century shows because of the deal between the main power and the Kurdistan has been divided. And this next year we will there will be a centenary of the Sykes-Picot agreement that the main colony divided the region and as a result divided the Kurdistan among 4 countries. That became the source of problem for the region, problem for the countries and for the Kurds. Without a stable and independent Kurdistan, there won't be end for this violence in the region. Kurd only can be part of this community when they are sovereign and they are ruling themselves and they can represent themselves in the world community as a parallel or equal to the other. کورد ئێستا لە هەر 4 پارچەی کوردستان هاوپەیمانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ئازادە لە بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی و تیرۆر، هیوادارین لە داڕشتنەوەی نەخشەی ناوچەکە جارێکی کورد نەکرێتەوە قوربانی و کورد وەکو کارکتەرێک لە ناوچەکە ببێتە خاوەنی جێگە و پێگە و ڕێگەی شایستەی خۆی. In all parts of Kurdistan, the 4 parts of Kurdistan, Kurds are today fighting against terror. We hope in a restructure or a change in the region, Kurds are not becoming again an invisible or part of the other countries, and that long historical problem will end. هەڵبەت ئێمەش پێویستمان بە ئێوە هەیە لەوەی هاوکارمان بن لە دروستکردنی دام و دەستگا
و داڕشتنەوەی دەسەڵاتەکان لە ناوخۆی کوردستان بە تایبەتی لە هەرێمی کوردستان لە باشووری کوردستان لەسەر بنەمای دموکراسی و ڕێزگرتن لە دام و دەستگا شەرعیەکان و هاوکارمان بن لە فشارکردن بۆ وەستاندنی بەرەو دیکتاتۆرچوونی هەرێمی کوردستان لەلایەن گروپێکی دیاریکراو کە تەمسیلی کەمینەیەکەکەن لە ناو کورد و لە ناو هەرێمی کوردستان. We need your help and support in order to build institution, to respect the legitimacy and stop the forces that heading the region or Kurdistan toward dictatorship or against the democratic rule, especially these are represented by particular political party which represent minority in the region. ئێمەمانەوێت سیستمێکی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان دروست بکەین و بنیاتی بنین کە جیاواز بێ لەو سیستمانەی ناوچەکە کە دەوڵەتی فاشلیان بەرهەمهێناوە. We would like to build a successful institution and governing in the region, unlike the rest of the Middle East states that they have so far been a failed state. البته لم ڕێگایە ڕوبەرووی تحدیاتە بینەوە هەندێک هەن لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان کە کار بۆ بە مەرکەزیکردنی دەسەڵات کار بۆ کۆکردنەوەی دەسەڵاتەکان لای تاکە کەسێکەکەن و ڕێگرن لە بەردەم دروستکردنی دامەزراوەکان و ڕێزگرتن لە شەرعیەتی دامەزراوەکان. بەسێومان کرد ئەڵبەت ئێستا لە ناوخۆی کوردستان کار بۆەوە کە لەمپەر لە بەردەم ئەم هەوڵی ئێمەدا بنرێ و هەوڵ بۆ کۆکردنەوەی دەسەڵاتەکان لای تاکە کەسێک بدرێ و سیستم لە هەرێمی کوردستان پەربخرێ. Currently we face an obstacle in order to build a democratic institution in Kurdistan. And this obstacle makes it difficult for us in order to enhance institution, to build a rule of law and govern according to the need of the people. لەم بوارەشە لە 12 ئۆکتۆبەر ڕێگریان لە ئێمە کرد کە بگەڕێنەوە بۆ پایتەختی هەرێمی کوردستان و بڕێنەوە سەرکارەکەمان لە یەکێک لە بازگەکان هێزێکی چەکداری یەکێک لە حیزبەکانی هەرێمی کوردستان ڕێگریان کرد کە بچینەوە سەرکارەکەی خۆمان و لێرەوە کارەکانی پەرلەمانی کوردستان پەکی کەوتووە. Currently the Kurdistan Parliament are not continuing their work. That was a result of the effort by a political party who blocked our return to the capital of the region in order to continue our duty. That happened on 12th of October. That happened through the use of force or political force, which means that a particular party in the region has a militia or a political force who wants to use it in order to influence the structure of the politics or the way that politics will be. As a result, now in Kurdistan we have no parliament and government is not working, and also we don't have a legitimate president. مامانەوێت لە ڕێگای وەستاندنی ئەو هەوڵ و حەزە تاکەکەسی و بەرەو دیکتاتۆر بردنیانەی هەرێمی کوردستان لەمپەر دروستکەین لە بەردەمەوەی هەرێمی کوردستانیش بێتە مۆڵگەیەک بۆ گروپە تۆرۆریستەکان لە ئەنجامی بڵاوبوونەوەی یەئس و تووڕەیی لە سەر بنیاتنانی سیستمێکی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان. بۆیە ئەمانەوێت سیستمێکی دیموکراسیمان هەبێ تا گروپە تۆرۆریستەکان نەتوانن زەمینەی ئەوە لە ناو هەرێمی کوردستان خۆش بکەن کە خەڵک بڕوای بە دیموکراسی بڕوای بە ئازادیەکان دەمێنێت. We have also have made all our efforts in order to overcome these obstacles, to build a democratic institution, to start the path toward the rule of law, because lacking democracy, as we mentioned before, absence of the rule of law will create a hopeless situation, and in a hopeless situation people will become angry and will react in a violent way, and that will be
preparation or a ground for development, for radicalism, and also for undemocratic way. Therefore, our effort to stop their heading the region toward dictatorship is a way also to deal with the emergence of terror. بورم تۆز درێژم کردەوە بەڵام دوو خاڵی گرنگ ماوە لە ماوەڵەکردن لەگەڵ دەرەنجامەکانی تیرۆر کامێت ئەویش بە کورتی ئاماژەی پێڵم. Sorry for continuing for long. I have to mention two more points for consequence of terror. بەهۆی پەلاماری گروپە تەرۆریستیەکانی داعشەوە بۆ سەر ناوچەکەی ئێمە بەشێکی زۆر لەو ناوچانەی کە دەستەم گروپە تەرۆریستیە کەوتن دەستی بەسەراگرتن وێران بوون هاوشەوەی کۆبانیا و شنگال و جەلەولا. ئێمە خوازیارین کە کۆمەلگای نێودەوڵەتی و بە تایبەتی دەوڵەتانی یەکێتی ئەوروپا هاوکارمان بن لە ئاوادانکردنەوەی ئەو ناوچانە بۆ ئەوەی شاڵاوی کۆچ کە لەم ناوچانەوە دەستی پێکردو بۆ ناو هەرێمی کوردستان و بۆ ئەوروپا بتوانین کۆنتڕۆڵی بکەن. First one would be that fighting the ISIS or Daesh has resulted in destruction of many cities and villages in Kurdistan. For example, Kobani, Jalaula, and other places. We seek the support of international community, Shangal also, to rebuild these places and also to stop the wave of migration that currently these people are residing in Kurdistan, so they could return to their places and reside there rather than immigrate to other places. مەسلەی دووهەم مەسلەی کۆچە جا کۆچ بۆ هەرێمی کوردستان کە ژمارەیەکی زۆر ئاوارە ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەن و لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردووە نزیکەی 2 ملیۆن ئاوارە ڕویان لە هەرێمی کوردستان کردووە. بەڕاستی سەرڕایەوەی بارگرانێکی گەوریان بۆ سەر هەرێمی کوردستان دروست کردەوە بەڵام خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەخوازن کە هەرێمی کوردستان پەناگەیەکی ئارام بێ بۆ خەڵکانی کە لە خواروی عێراق و لە سووریا و کۆچیان کردو بۆ عێراق بۆ هەرێمی کوردستان. The second thing is regarding the displacement or IDP, the high number of internally displaced people that have moved from the rest of Iraq to Kurdistan that amount to almost 2 million that they are living in Kurdistan. 2 million. 2 million. So supporting the Kurdistan institution and Kurdistan government in order to deal with these, it will be a way to stop this big number of people to immigrate somewhere else and also be able to return to their original place. هەڵبەت بەهۆی ڕووداوەکانی ناوچەکە پەلاماری گروپە تەرۆریستیەکان و ئەو ململانە ناوخۆیی کە لە هەرێمی کوردستان بۆتە هۆی پەرخستنی دام و دەستگاکان لە هەرێمی کوردستان ژمارەیەک ئاوارەی کوردیش لە باشوور لە باکوور لە ڕۆژهەڵات و لە ڕۆژاوا ڕویان لە وڵاتانی ئەوروپا کردووە کە لە ڕاستیە ئێمە خوازین وڵاتی خۆمان بە شێوەیەک باش بکەین و ژیانێکی ئارام بۆ وڵاتانی خۆمان دابین بکەین کە لە وڵاتانی ئێمەوە لە وڵاتی ئێمەوە کۆچ نەکرێ بۆ ئەوروپا بەڵام لە هەمان کاتا خوازین وڵاتانی ئەوروپا بە چاوی خەڵکی بێدەوڵەت تەماشای ئاوارەکانی ئێمە بکەن لە ئەنجامی نەبوونی دەوڵەت لە ئەنجامی نەبوونی سەروەری و لە ئەنجامی ئەو کێشانەی کە لە ناوچەکە هەن و لە ئەنجامی ئەو کێشانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەن بەشێکی گەنجەکانمان ڕویان کردوتە ئەوروپا. هیوادارم بە چاوێکی تایبەت سەیری ئەوانە بکرێ و هاوشێوەی خەڵکی تری ناوچەکە ڕەچاو نەکرێن بەڵکو لێرە پەناگەیەکی ئارامیان دەستکەوێت تا ئەو کاتێتوان بگەڕێنەوە وڵات. As a result of terror war and destruction and bad governing, many of the Kurdish youth and or Kurdish population has no option but to leave the country and end up to immigrate to Europe. We would like, we don't like people to leave their country. We would like to have such a style of government in Kurdistan that everybody could stay. But unfortunately, that so far hasn't been possible. Therefore, I would like to reiterate Kurdish people who are immigrating to Europe, they should be treated differently
they should be seen as people, stateless people, people who have no sovereign, and they should be regarded separately in order to be able to live and reside in Europe until they can go back to their own country. دوباره سپاس بۆ گوێگرتنتان ببورن کە زۆر درێژەمیە. Thank you again for your listening. Sorry for being long. Thank you very much for this concrete information and this good and broad overview about the current situation in Iraq, in Syria, and first of all in your region. For me, some points were very interesting. One of them is, and I totally agree with you, is a discussion concerning the roots, the causes of terrorism. I think it's important to say it's a broad base for these causes, not only to look on one cause and to say this is a cause. We have terrorism and we have to fight terrorism. زۆر سپاس بۆ ئەو زانیاریە کۆنکریتیانە دەربارەی بارودۆخی عێراق و سووریا کە پێدام. بەڕاستی من هاوڕاتم لەوەی کە پێویستە بە شێوەیەکی بەرپراوانتر لە ڕەگ و ڕیشەی تێرۆریزم بنوارێت. ناتوانین بڵێن تێرۆریزم هەیە لەبەر ئەو هۆکارەیە تاقە هۆکارێک ئەبێ بە شێوەیەکی فراوانتر لێبڕوانی کوردی نەکەینەوە لە تاکە. And I agree, poverty, underdevelopment, this is one of part of the causes, but also to look to dictatorships, and it was important for me that you said that you mentioned that the leaders of the terrorism are coming from countries under dictatorship. And another thing is people following them. They are coming from different regions. And there you will find also ideological dimensions. You will find a lack of perspectivities and perspectives and so on. And that's why we have to be aware of these differences and all these causes we have to fight if we want to put away terrorism from the world. هاوڕاتم لەوەی کە دۆخی سیاسی کاریگەری هەیە لەسەر